Fala galera do YouTube, sempre aqui na área trazendo um vídeo do Gibertão Starfield, jogando aqui no PC. O jogo é demais, tem uma galera criticando aí, mas o jogo é bom, pessoal. Não é tão ruim assim não, tá? Bom, eu tô com um problema que eu estou precisando desbloquear uma missão. Não sei porque que ela tá bloqueada, que é essa aqui, ó. Simplesmente ela tá bloqueada. Acredito eu que eu preciso de trocar a Sarah Morgan, né, pelo Sam, tá? Então, deixa eu ver se tem aqui na lista de atividades, né, encontrar com o Sam, alguma coisa. Deixa eu ver se tem aqui, ó. Fale com Clover, fala com Sarah Morgan, fala com Luther, fala com Bill, fala com Joyce, fale com o cientista perto da árvore, fale com Trevor. Tá. Beleza, deixa eu ver aqui. Vou conversar com a Sarah para ver se ela libera alguma coisa para nossa pessoa. Vou conversar com ela aqui. So, anyway, about those quieter moments during space travel we discussed. There was nothing quite like sitting back and watching space. Oh, I find that sort of cozy isolation. Pelo jeito recai sobre mim, né? At this point, I'd say you've grown. You know, all this talk about Aja reminds. Parece que vocês duas estavam apaixonadas. Pelo menos ela deixou a vaga presidente para você preencher. I wasn't gunning for her spot. In fact, come to think of it, if we're ever out that far. Vou esforçar para as novas viagens serem tão agradáveis quanto. Well, I don't expect you to be a carbon copy of Aja. You see, it's clear that we share the same hunger to discover what's out there. And that... Bom, com você, você com certeza me sacou. Se tiver errada, espero que não decepcione. Gostaria de descobrir mais sobre o que temos entre nós. Parece que eles dois... Then we're both on the same page. Anyway, that's all I had to discuss for now. So, if you point the way, we can continue our journey. Beleza, atividade concluída. Status de atividades. Vamos dar uma olhada aqui nas atividades. Vá para Elos, fale com o Mickey, fale com o Clove, fale com o Luther, fala com Bill Sharp, fala com Juliana, fala com a Joyce, monte um entreposto no planeta, fale com o cientista perto da árvore, fale com o Trevor, confira o inventário. Cara, eu vou ver esse cientista aqui perto da árvore e também vou dar um pulo lá em Nova Atlântida, porque se eu não me engano esse negócio tá bloqueando por causa do Sam, tá? Então vamos investigar. Nós temos mais um pontinho de habilidade aqui, estamos gastando com sabedoria, né? Isso aqui é importante, tá? Aqui liberou para nós. Agora você pode usar as mochilas. Usa mochila propulsora para gasta menos combustível, também é legal, mas não agora. Segurança. Você tentar hackear travas avançadas e possui acúmulo de 2 tentativas. Eu vou guardando para essa segurança aqui, tá? Beleza. Vamos lá falar com o homem perto da árvore que fica lá em Nova Atlântida, né? Vamos definir a rota. Marcar aqui. Definir a rota. Vamos pousar com o cientista perto da árvore. Vamos pousar aqui, né? E bora lá. Um detalhe muito importante é que esse jogo, ele é feito para apreciar. Então não é feito para você jogar rápido, para zerar. Se você quiser zerar ele, você consegue zerar nos 15, 20 horas. Mas ele é feito para você passar as missões secundárias, aproveitar. Dá para jogar esse jogo aqui mais de um ano, tá? E eu pretendo jogar bastante. Vamos conversar aqui com o companheiro. Kelton Fush. E aí, Kelton? I'm sorry, I really can't afford to be distracted. I need to get to the bottom of this. Yes. Concerned is an understatement. I work for the scientific division of MAST. I've been studying this tree for quite some time, and it appears to be exhibiting some worrying signs.
Are you familiar with this particular specimen? Do you understand its importance? I've passed by this particular tree many times, and honestly, I never gave it a second thought. Does it hold some sort of special significance? Finally, somebody understands. Unless, wait. You're not mocking me, right? People. Look, I have a lot of work to do here. If you're just going to gawk, I'd ask that you move on. If you can actually assist me, however, I would appreciate it. I don't normally solicit help from random passersby, but it seems an exception is necessary. Would you be willing to retrieve some additional data for me? Tô meio sem tempo, talvez tenha interesse se tiver algo para mim, né? Vamos ajudar o cara, né? Well, thank you. That's unexpected. There's a series of biosensors I've placed in various locations around New Atlantis, all calibrated to gather pertinent information. They've been running for long enough that I think it's time to collect and analyze their findings. If you would bring them to me, that would save time. Vamos ajudar o companheiro a pegar os itens. Atividades. Segundo ele, tá espalhado por aqui, né? Vamos lá. Tem bastantes, hein? Cara, como é uma missão besta, eu vou acelerar até pegar todos, tá? E aí eu volto com vocês depois de eu pegar, senão vai ficar muito grande esse vídeo. Bom, peguei todos dessa região, agora a gente vai ter que ir pro distrito comercial, porque o outro tá bem longe. E a Sarah Morgan ficou pra trás. O danadinho tá aqui. Vamos ver se é o último. Tem um menino aqui, ó. Hey, are you looking for eggs too? I've only found one so far, but I want to find more before anyone else does. So if you see some, can you tell me? Yeah, it was. Weird, right? Miss Seng over at UC Distribution bought the one I found, and she said she might buy more if I can find them. I could really use the credits. Oh, wow. That watch is super cool. Sorry, I can't play right now. Tô de castigo. Bom, vamos voltar pro cara lá, né? Conversar com ele. Pegamos todos os biosensores. Central de distribuição. Wen really keeps the distribution center in tip-top shape. Conversar com a comadre. Due to recent legislative action, I'm no longer able to allocate ships. I can, however, deal in general goods. Welcome to UC Distribution. Now, before you say a word, I am required to inform you that formal complaints cannot be filed until the customer feedback system is back online. I have been told it'll be up and running in 2 weeks, but you know how these things are. I am sorry for any potential inconvenience. Ou seja, não posso reclamar. Also, if you're here about a corporate account, I've been assured that deliveries will be back on schedule soon. O que você tem para vender, I hope we filha? have what you need.
Vamos ver aqui. Primeiro, ajuda. Peça da nave. Vou comprar. Nossa, é caro, hein? Caro pra dedé. Mas essas peças aqui é importante. Vou comprar muita, não? Uns 3 tá bom. Porque quando a gente tá sob ataque, pacote família de comida padrão. Vou comprar só uma. Não tem kit médico. Granada é bom. Mina de fragmentação. Esses itens aqui é bom. Capacete. Não tem nenhum interessante. Mochila. Essa mochila aqui é nova, hein? R$36. Ó que traje massa, cara. Só que o valor também é caro, hein? Olha, traje bacana, hein? 72 de proteção, 77. Tô com 22 mil, vou comprar esse traje. Só um. Munição. Armas. Olha essa arma aqui, louco. Quanto que custa? 38 mil. Essa também é bacana. Por enquanto não. É isso, fia. Você comprou um ovo de um menino há pouco tempo. Preciso dele. Who, Jordan? That kid's in here every other day with some random thing he found. Trying to get credits. Yeah, I took pity on him. Why? What is it? Equipamento científico delicado é muito importante. Oh, really? Well, you can have it back for what I paid for it, plus a little extra. Let's call it a convenience fee, shall we? Mulher miserável, pão dura. Toma, sem crédito. Pleasure doing business with you. You mean besides provide? It's all in the name. Never a dull moment. I know some people don't. Beleza, companheira. Depois eu volto aí pra comprar com essas armas suas que são muito bacanas. Bom, agora a gente pode voltar pra entregar os itens. Your file says you have a military background. Well, don't embarrass your old outfit. Jameson. Distrito TMC. Acho que dá pra voltar rápido por aqui, ó. Eu estou pesado. Não vai rolar. Hi. To be able to afford a trident. For over 100 years, there have been tales of the fabled beast. I appreciate your assistance, but any luck tracking down those sensors? Recent scans of the tree have suggested that a significant portion of the interior is liquefied.
Obviously, some small percentage of its internal workings is always liquid, to allow for the transfer of nutrients and so forth, but this? Well, I've never seen anything like it. If it continues to increase, I'm concerned the entire tree may collapse. And I'm also worried about other secondary effects. I appreciate your confidence. The sooner I have all the available data, the sooner I can make an assessment. So you do? Wonderful. I'll just take these, and we'll see what they have to tell us. All right, we'll just upload the data. Give it a moment. And just another moment. It is working, isn't it? Ah, there it is. Relief. Now, let's see. This is... well, it's... oh my. Well, there's good news and bad news. The good news is that my suspicions were correct. There is something wrong with the tree. I will report my findings to MAST immediately with no small amount of satisfaction. The phrase, "I told you so," may even be uttered more than once. Yes, it does feel good to be right, particularly when others have attempted to convince you otherwise. Repeatedly. The bad news, as it were, is that the internal composition of the tree is changing. In this particular case, the tree is now regularly emitting ultra-low frequency sound waves. They're nearly imperceptible now, but they're growing in strength. This is something we've never observed before. Depending on how large these waves grow, consequences for the city could be disastrous. I must consult with my colleagues in MAST at once. Thank you for your assistance. I hope these credits are adequate compensation. Ah, menino, 2.500 créditos. E mais de um XPzinho aqui para nós evoluir nosso level. Tá, fale com o Quento mais tarde. Tem que esperar e falar com ele de novo. Sério. The data from the biosensors speaks for itself. Vê se eu arrumo um lugar pra sentar aqui. Dá pra sentar nesse banco? I've met so many interesting people from working at the distribution center. Esperar. I'm listening. So long. I'm on tax duty tomorrow. Can't wait. Bom, vamos ver se agora já dá pra conversar com o cara. Pra encerrar a missão. Ah, well, isn't this a pleasant surprise? I hadn't expected to run into you again. Collecting and analyzing data regarding the internal composition of this tree, and some drastic changes happening over time. You do recall aiding me with that, don't you? Indeed I am. The success of my previous venture, with which you so kindly assisted, has been brought to the attention of MAST. There is growing concern. Oh my, a bit of an unintentional pun, isn't that? Well, concern that things are going to get worse. The data we gathered points to a definitive trend. The vibrations coming from this tree are increasing in strength and frequency. Because we've never seen this before, it's imperceptible by normal human standards now, but given time. While I hesitate to speculate on the possibilities, well, none of them are good. You are not the first to suggest it.
However, until I have all the data and a clear picture of what's going on, I am not willing to concede the point. There is data regarding other, younger members of the species. Unfortunately, there are some, shall we say, personal issues with acquiring it. Personnel issues, if you understand me. What? No, that is ridiculous. I am a professional. One of the other researchers in MAST, Emilio Hadek, has research I believe could be vital to my work here. He and I don't see eye to eye, and so far he's refused to turn it over to me. I'm hoping that if someone else were to ask, he might be more inclined to relinquish it. What do you say? Não quero me envolver nisso. Entendo que quer que dê uma dura nele, que faça ele tremer um pouco. Por que Emílio não entrega os dados para você? He's held a grudge against me for years. It's petty, really. I'm sure he thinks that doing this now will hold back my career. He wouldn't listen when I tried to explain this isn't about me. There are bigger concerns. Oh, thank you. Ajudar o companheiro. Last I knew, he was on. Perhaps it's best if you don't. Não mencione meu nome. O ruim desse jogo é isso. Você entra numa missão, ele te joga pra outra e joga pra outra e vai jogando. É infinito, cara. Vamos conversar aqui. Atividades. Fale com o Emílio. Trocar uma ideia com o parceiro aqui. Preciso de usar. Entendi. Você já trabalhando com Kelton, né? Boa tentativa, mas pode esquecer. No way. Kelton is actively ruining my career. There's no chance that I'm helping him with anything. Whatever this thing is he's on about, he's just doing it to make himself look good with the higher-ups. I'm not helping him with that. Kelton screwed me over good. Probably ruined my chances for advancing in MAST. I'm not going to forgive that, ever. Right. Of course, we're all in danger. Trees are involved after all. He really won't let this go, will he? Maybe I can make this work in my favor. Okay, you know what? I'll hand over the data. But I'm only going to do so after you've helped me secure a better position in MAST. Ah, sério, cara? Oh, don't worry. You're just going to erase some files for me. Make sure I look good next time promotions get passed around. Isso parece suspeito, não quero me meter nisso. Well, then I guess we don't have anything else to discuss. And Kelton can just forget about getting his hands on the data. See you around. Changed your mind, did you? Vamos aceitar. Pior que a gente vai ter risco de ser preso, né? Okay. I'll follow your lead, but I wish Você handling dá our ordens, tree mas prefiro issue lidar didn't com nossos involve problemas using illegal arbóreos methods sem to get recorrer a the job métodos done. legais. I've gotten a few bad performance evaluations in the last couple of years. Totally unjustified, incredibly unfair. I found a backdoor into the MAST network so I could make some changes to my personnel file. But it turns out the chief engineer knows what she's doing. The only way to get access is... Que tal você me dar os dados do Keto e a gente pula o resto? Parece divertido, gosto do desafio. Então é legal em dobro. Por que você não termina sozinho o que começou? 2 reasons. First, because if I get caught doing it, then I'm really in trouble, and there's no getting out of it. Second, I've got someone who needs something from me and is totally unaffiliated with my branch of MAST. If you get caught, it's got nothing to do with Não me. vai ter nada a ver Can I comigo. pass up this opportunity? Então é ilegal em dobro. Only if someone catches you doing it. Just get in, access her terminal, delete the files, and get out. Really simple.
Oh, don't worry about it. It's just, pretty much everything Toda in my minha ficha de personnel file. funcionário. Most of it is fine, of course. I'm good at what I do. I just received a few very unfair reviews recently, and I figure, why not start over completely? Ai, meu Deus. Você então vai ter a chance de recomeçar. A boa velha ficha limpa. Já fiz o dela. Isso não é profissional nem ético. Não preocupa que alguém notar que sumiu? Not much experience with government bureaucracy, huh? The mass network is running off hardware that is decades. This will just be one entry. Que dados são esses que eu vou escolher para você? Oh, don't worry about it. Most of it is fine, of course. Então você vai ter uma chance de I get a recomeçar. chance to keep O que exatamente você between está you and no me. TMC? I'm just kidding, of course. These days I just hope. Vamos lá. Vamos tentar excluir. Não pode esquecer de salvar antes para não dar BO. Esse jogo é assim, te joga numa missão, depois vai pra outra, depois você pensa que tá acabando a missão. Pelo menos tá dublado, legendado, né, pra gente entender. Bom, vamos ver como é que eu vou invadir esse negócio aqui. Vou até salvar aqui, porque se der BO, eu volto daqui, né? Tá, fica de olho aí, viu, mulher? Salvar aqui. Isso. Iniciante. Então a gente começa dos mais difíceis. Pronto. Não deu. Também não deu. Deixa eu desfazer aqui. Fiz alguma coisa errada. Começar do mais difícil. Isso. Boa. Boa. E boa. Segurança. Consegui agora ele desbloquear o nível. Só ver se tem alguma coisa pra pegar aqui, já que eu tô no crime. É só o computador mesmo. Arquivos de funcionário. Hackear Emilo. Fruski Kelton, divisão biocientista. Recomendações, problemas disciplinares. Apagar todos os arquivos. Acho que fizemos a bagaceira. Vamos sair daqui agora. Sai, mulher. Fecha a porta. Vamos ver se a gente vai ser preso, né? Hackeamos o sistema, liberamos o cara. Vamos lá. Conversar com o dito cujo. Vou aproveitar e liberar um ponto de habilidade aqui, ó. Que isso aqui vai ser útil pra nós. Aí. Boa. Pro level 2 eu preciso arrombar 15 cadeados. Vai demorar.
Conversar aqui com o companheiro. If it isn't Kelton's little errand runner. You have some good news for me? Sua ficha tá They limpa. sure are. I took a peek on the network. Saw that things have updated. Great job. You came through for me, so now I'll do the same for you. This slate has all the data Kelton needs. Os dados que o Kelton Hand it precisa. over to him, stuff it down his throat. It's all the same to me. Beleza. Precisei invadir, fazer alguma coisa legal pra ajudar o cara. Vamos lá. Conversar com o companheiro. I tried to tell my colleagues that botany was important. I tried to warn them. I hope you have the data. It's really quite crucial. Você não quer saber que tive fazer. Você não quer nem saber o que eu tive que fazer para conseguir isso. You're absolutely right. I don't want to know. I'm sorry if this was complicated. I'd prefer to remain unaware of the details in the event that it comes up later, particularly in a legal setting. And I suppose I'd better verify the data to make sure Emilio didn't double-cross me. But you have once again come through for me. I'm truly hoping that this is the last piece I need to figure out what we can do. Cortar ela é sempre uma opção. Faça qualquer coisa se os créditos forem bons. And I appreciate it. Thank you for your assistance. Acabou a missão? Ah, pelo amor de Deus, que missão longa é essa? Não vai acabar, não? Fale com o Kento de novo mais tarde. Ah, cê é doido. Cê é besta, rapaz. A atividade não acabou. Então... eu vou só dar uma olhada aqui se... tem alguma coisa pra gente estar fazendo aqui na sede dos exploradores. Quero ver se eu encontro o Sam. Se eu encontro ele aqui, ó. Mind bunking on the ship, but nothing is better than unwinding in your own quarters. And you must be the latest poor fool to get dragged into our dysfunctional little family. Whoa. I know a few dark sides of the Aquila moons, but if you're looking for deep history lessons, well, I'm gonna fall asleep before you do. Trust me. Don't encourage him. Kuriko, by the way. Hi. Nice to meet anyone brave enough to fly the frontier. Know a thing or two about spacecraft, do we? Hey, don't spook our new friend. Frontier's a fine ship. Honest. Now, let's talk business. Sarah tell you about the expedition? Sure enough, that's where we're heading. The three of us are heading to Aquila, first settled planet of the Freestar Collective and, not coincidentally, the home of their capital, Aquila City. We'll land in the city's spaceports, but the frontier's our goal. It's rough country. Spawned a lot of stories. And I got a lead on a tale that makes me think one thing. Artifact. Tudo pronto, vamos nessa. Okay. Então o Sam We'll meet you on board Koi the ship. vai fazer parte da nossa equipe agora. Once we land on Aquila, Beleza. Eu acho que era ele que vai desblogar a missão lá que eu tô querendo ver lá em Aquila, né? Vou conversar com a Sam aqui também. Vamos trocar. Espera um momento. O que pode me contar sobre a Raft? Que hora final? Hora seguinte, posso fazer? Não, não quero. Maybe another time. Inclusive a gente pode vir aqui na nossa nave
e ver tripulação. Tripulação. Ó, eu quero Sarah, Vasco. Tá, beleza. Acho que é isso. Vamos lá. Stay safe, okay? Cuide-se bem. Pessoal, é isso aí. Agora eu acho que já... Eu acho que liberou a missão lá pra gente pegar snipe, tá? Mas antes de acabar esse episódio, a gente vai... Cadê o Sam? Ele não vem seguir nós, não? Antes de acabar esse episódio, a gente vai terminar essa missão aqui, ó. Tá? E vamos lá. Terminar ela. Tomara que não tenha muita coisa, não. O episódio já tá gigante. Again, don't tell me how you got this sleep. I need some time to verify this data. To make sure Emilio isn't trying anything funny with us. I couldn't have gotten this slate without your help. Thank you. The data on this slate could very well be crucial. Lives could be at stake. Oh, I was hoping we might run into one another again. Your timing is most fortuitous. I'm on the verge of something, but I don't quite have all the information I need. We're in uncharted territory here. It's inevitable. Of course, now that I understand more about what's going on, it seems plain as day. And yet I never would have imagined it before. The tertiary trunks have also liquefied their interiors, but they're not vibrating. I thought perhaps it was some sort of defect, but it's much simpler. They're listening. It means it is ready to reproduce. I believe this tree is sending vibrations out over massive distances and expecting to detect sympathetic vibrations in return. As of yet, there's been no response. I suspect that will not change, that a response is impossible, and that's very, very bad news. My thoughts precisely. Now, as of yet, there has been no response, and clearly none of the nearby. While it can't be ruled out that the intended recipient of these messages was cut down during the city's expansion, there is one other possibility. Over 100 years ago, the United Colonies and the Freestar Collective emerged from the Narian War. As a gesture of peace and goodwill, a near-literal olive branch, one of the trees from New Atlantis, was offered to the leaders of Aquila City. Nice. Short-sighted and ill-advised in my...
Of course, you can't just uproot a native species and plunk it down on some other planet in a totally different environment and expect it to grow. Clearly, no exobotanists were consulted ahead of time. The end result was wholly predictable. The tree died within a few short years. I'm sorry, I'll get to the point. The tree died, yes, but branches were kept. At least one still exists in the museum there in the city. If I had that branch, I could get DNA samples, and then using various data I've gathered, I could attempt to simulate a response. We could then broadcast that response and hopefully calm down our friend here. But parece que eu tenho que pegar um guy velho the museum in Aquila. pra ele usar o DNA. All right. Então vamos lá, né? Onde que tá a parada sua? Although no one was injured except the tracker's target. Temos que viajar no trem para conversar com outro pesquisador. Tô aumentando o levantamento de peso. Espaço curto. Ah, eu vou ter que viajar para outro lugar. Tô vacilando aqui, deixa eu dar uma olhada para onde que é. Fale com Liashclev. Deixa eu ver aqui. Definir rota. Posso viajar para cá? Por quê? Você está com sobrecarga. Tá bom. Isso, vou guardar alguns itens aqui na nave. Tem que vender algumas coisas aqui, pessoal, que o personagem está lotado. Vamos vender algumas coisas aqui. Recursos. Nosso objetivo é pegar uma planta e tentar encontrar o DNA dela. If we're planning on staying a while, we could grab a room at the Stone Root Inn. Vou aproveitar que eu tô aqui na cidade de Aquila e vou dar uma passadinha lá pra ver se o cara liberou a missão pra gente. Mas acabou que o Sam também não tá comigo, né? Testamento legal. Vê se liberou. Ainda não, né? Ainda não. É porque o Sam não tá comigo. Eu acho que é por causa do Sam. Beleza, vamos terminar essa missão aqui. Didn't hear this from me. So you want to come here for... Welcome
Welcome to the Co-Heritage Museum. I offer a brief tour and I'm happy to discuss the city's history as well. Começar com a comadre aqui. Everything you see here is a piece of Aquila City's history. Gostaria de falar com você sobre o galho da árvore. That is not something I expected to hear today. I assume you're somehow associated with the United Colonies? I've received some odd messages of late. Vim ajudar a TMC, sim. Most in the collective aren't overly fond of MAST or the UC in general. I tend to share that sentiment. Lost a cousin in the colony war, you know. Well, I'm afraid you've wasted your time because I'm not authorized, nor particularly inclined, to release any of our pieces. That includes 100-year-old tree branches. Sorry, but it's staying in storage. Ela não quer ceder. Vamos conversar com ela novamente. Hi! Please feel free to have a look around. It's the reason I started this place. Como vai o Very museu? well. People are... So it gets pretty... Eu preciso muito mesmo desse I hear galho. what you're saying, but I'm afraid it's out of the question. Consigo ser uma pessoa bem chata quando é preciso. O galho é uma peça essencial de trabalho xenobotânico importante. I guess I don't want to impede anything important. Eu trago de volta quando terminar. Vou cuidar para não danificar ele. I guess it couldn't hurt. I can't believe I'm doing this. Aê! Please return it in one piece. Persuasão automática. Beleza. Vou aproveitar, vou voltar. Time to go? Voltar lá pra cidade de Nova Atlântica. Conversar com o cara, entregar pra ele o negócio e vamos ver se eu consigo colocar o Sam na minha equipe. Distrito. É só pousar no distrito TMC. Espero que termine a missão, hein, fi. Aquila City has what we need. Have you paid a visit to Miss Castler in Aquila City? Quando não precisar mais dele, ela quer de volta. Yes, yes, of course. I'll see that it is returned to her in one piece. Well, perhaps minus a few shavings. Now, I just need a moment to analyze this and synthesize an audio response to our friend here. Right, so we'll feed in a sample. Now the program will incorporate the genetic and chemical makeup of the sample, extrapolating the size and structure of the original tree. This was put together rather hastily, so complete accuracy is impossible. There it is. Parece que eu vou ter que esperar mais um tempo. Oh, desgrama. Sentar aqui mais um cadinho e esperar. Pronto. Terminou do processo. Vou deixar aqui, companheiro. So, we now have a simulated response to our tree. All that's left is to play it. Não conta muito bem, posso tentar. Como tocamos o áudio? Excellent question. I have been wondering myself. I've been forced to listen to this SSNN kiosk chatter incessantly this entire time. I think it could be put to better use. We don't have time to go through the proper channels, but if you can find a terminal and get this uploaded into their system, você tá doido? do the trick. Perhaps, but desperate times and all that. Certainly, if you have some other option, by all means, take advantage of it. Though I am not exactly thrilled we're doing anything illegal. I suppose we've come this far, so it would be a shame to stop now. Yes, well, it's as I said, desperate times require desperate measures. I'm not proud of this, but it needs to be done.
then I fear all this hard work will be for naught. I would hate to see this tree come down, but we may be out of options. I have no doubt that you will. Ah, brincadeira, viu? A missão não acabou. Pessoal, vou me despedir de vocês agora, tá dando 1 hora de missão. E aí ele vai jogando essas missões uma pra outra, outra pra outra. E eu vou tentar resolver aqui, se der um fim, eu deixo pra vocês aí finalzinho, tá bom? Isso aí, agradecer a todo mundo que assistiu o vídeo, muito obrigado, se inscreva no canal, deixa o like, valeu, fui! Another day, another credit. But David's my friend. He writes me. I hate to break. It's important that the people of the United Colonists can trust their primary news source. I bet whoever came up with bad news travels fast wasn't taking interstellar distances into account. I will meet David. It's going to happen. We've done it! I'm already seeing reductions in the strength of the vibrations. The tree is calming down. I can hardly believe that worked. I don't know. We've been in uncharted territory this whole time. That doesn't stop now. With the immediate crisis hopefully over, I can slow down and review everything we've learned. And certainly, I'll be keeping a much closer eye on our friend going forward. And you have saved this tree and advanced our scientific knowledge of our environment. Noble work across the board. You have my gratitude and that of every citizen in New Atlantis, though they don't know it.